Hello and welcome to lesson 20 at the restaurant. The first thing you will do when you arrived at the restaurant is to take a seat. Take a seat in German is Platz nehmen. Platz nehmen. Platz means seat and is masculine. Der Platz. Der Platz. Nehmen means to take. So take a seat, Platz nehmen. After that, you will get your menu. For the word menu, we have two common words in German. The first one is the same as in English, das Menü. Das Menü. And the second word is die Speisekarte. Die Speisekarte. Platz nehmen, das Menü, die Speisekarte. Let's have a closer look at the verb nehmen, which means to take. In the singular form, we have I take. In German, we say ich nehme. Ich nehme. You take. Du nimmst. Du nimmst. He, she, it takes. Sie, es nimmt. Sie, es nimmt. Ich nehme. Du nimmst. Nimmt. Sie nimmt. Es nimmt. Now let's have a look at the plural form. We take. Wir nehmen. Wir nehmen. You take. Ihr nimmt. Ihr nimmt. And they take. Sie nehmen. Sie nehmen. Wir nehmen. Ihr nimmt. Sie nehmen. Now let's have a look at the word waiter or waitress. The word for waiter is der Kellner. Der Kellner. Waitress in German is die Kellnerin. Die Kellnerin. Der Kellner, die Kellnerin. For example, the waiter or the waitress could say to you, please take a seat. Then he or she would say, bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte means please. Nehmen means to take. Sie is the formal form of you. And Platz means seat. So please take a seat. Bitte nehmen Sie Platz. Once you had a look at the menu and you are still not sure what to order, you can ask this question. Can you recommend something? In German we say, können Sie etwas empfehlen? Können Sie etwas empfehlen? Können means can. Sie is the formal form of you. Etwas means something and empfehlen means to recommend. So can you recommend something? Können Sie etwas empfehlen? Let's have a closer look at the verb empfehlen, which means to recommend. The singular form, I recommend. Ich empfehle. You recommend. Du empfiehlst. He, she, it recommends. Sie, es empfiehlt. Ich empfehle. Du empfiehlst. Empfiehlt. Sie empfiehlt. Es empfiehlt. Now the plural form. We recommend. Wir empfehlen. Wir empfehlen. You recommend. Ihr empfehlt. Ihr empfehlt. And they recommend. Sie empfehlen. Sie empfehlen. Wir empfehlen. Ihr empfehlt. Sie empfehlen. Let's continue with the bill. In German we say die Rechnung. Die Rechnung. We would like to pay, please. In German we would say wir möchten zahlen, bitte. Wir möchten zahlen, bitte. Zahlen means to pay. So we would like to pay, please.
Wir möchten zahlen, bitte. This was lesson 20. I will see you in the next lesson where we will have a closer look at the menu and you will learn what kind of food you will find at a German restaurant.